There are a lot of things around us, but we don't know their name in English. So it's so important to know their name in English, otherwise, it would be hard for you to speak fluently or speak confidently in English. So it's just must. আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক জিনিস আছে যেগুলোর নাম আমরা ঠিকঠাক এখনও জানি না, তো আমাদের সেগুলো জানতে হবে ইংলিশ বলতে হলে, কারণ সেগুলো অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। So don't delay anything to learn. Okay, whatever you can see, just try to take helps of Google, or maybe okay, if you have a translator, if you have anybody like okay, maybe books or whatever you have the medium, so you can take that medium helps, and to improve, to know your vocabs more. If you are not going to deep in your vocabs, so it would be really hard for you to speak. So just like okay, I'm going to give some example. আচ্ছা, যেগুলোর নাম জানা অবশ্যই মানে কি আবশ্যক, সে সমস্ত জিনিসের নাম না জানলে আমাদের কি যে শব্দকোষ সেটার কোনোদিন বৃদ্ধি হবে না, আর ওটা বৃদ্ধি না হলে ইংলিশ বলাটা একটু বেশি কষ্টকর হয়ে যাবে। তো উদাহরণস্বরূপ যেমন আমাদের বাড়ির সামনে আছে আম গাছ, জাম গাছ, পেয়ারা গাছ, সুপারি গাছ, পান গাছ, ধান গাছ, পাট গাছ, whatever we have, like there are a lot of things like mangoes, battle nut, and jutes, rice or paddy. So we have to know their names. Battle, and it's just really important to learn. So just try to enhance your vocabs. It would be best for you. And I'm going to make everyday contents everyday basis in the morning time really. So I think, and there will be different topics to cover up, and I'll try to just make video on a different activities, so it would be easy for us to make sentence about the things. So have a good day.